ஹார்மோனியம் கம்மி பண்ணுங்க. ஹார்மோனியம் கம்மி. ஹார்மோனியம் கம்மி பண்ணுங்க. नाद सोन भेद पायो, नाद सोन भेद पायो, नाद सोन भेद पायो, नाद सोन भेद पायो, जो पायो जो पायो सकल जगत में वही गुणी कहावे। नाद सोन भेद पायो, नाद सोन भेद पायो, जो पायो सकल जगत में वही गुणी कहावे। नाद को न भेद पायो, नाद को न भेद। नाद नाद को नाद को भेद पायो, नाद को न भेद पायो, नाद को न भेद। नाद को भेद पायो, न पायो, नाद को न भेद पायो, नाद को न। नाद को नाद को भेद पायो, ना पायो, ना पायो, नाद को न भेद पायो, नाद को न भेद। पद पा ग पद मारिनी सदा म ग पद प म ग रि ग म ग रि सम म ग रि ग प ग ध ध प ग प ध ध नि ध प ध म प ग म रि स स नि ध प म ग म प म प ग म ग म प म रि नि स। नाद को न भेद पायो, नाद को न भेद। नाद नाद को नाद को भेद न पायो, ना पायो, नाद को न
nada, nada, ko ved payo, nada, ko na ved payo, nada, ko na ved. Gamadani zariza, rizani da pamagari zani da gamadani da. Sari zani da ni badani da zani da pamapada, gaga da zani ni da madamagari zani da gamadani da riza pani da pada gaga da pamagari zani. Ziri zani da ni da gamagari zani ni da pani zani da pa gaga da zani da pada ma pamagari zanada kona bhed payo nada ko. Nada kona veda payo, nada kona veda payo, 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 nada kona veda payo. Gavata guni gandharva guni Gavata guni gandharva dhyana dharata rishi muni Gavata guni gandharva dhyana dharata rishi muni advaita ko dvaita rupa nadane kar dikhaya nada ko na ved paya nada ko na ved. Gavata guni gandharva dhyana dharata rishi muni advaita ko dvaita rupa nadane kar dikhaya nada ko na ved paya nada ko ved payo nada ko na ved payo nada ko na ved nada Sari zani da ni da gari zani za zani da ba ni da ba ma ba ga ga ba da zani da ba ma gari zani za na da ma ga ma ma gari zani za da da ma gari zani za sa ga ga sa ma ma ga da da ma ni ni da ri ri zani da ni ni ba da ni ni da ba ma ga ga ba da zani da ba da ba ma ba ga ba da ma ba ga ma sa ga ma da ni za ri zani da ba ba ni zani da ba ma ga ma gari zani na da ko na ved payo na da ko nada ko na ved payo nada ko. Om Sri Gurubhyo Namah. It was a bandish in the raga Shuddha Bhairavi. Bhairavi, as all of you know, is just actually sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga ri sa. It is more the arrangement and the complex ways in which these notes are arranged. Sa ga pa da ga ga ri ni sa ni da pa ni da ma ga ma pa ma re sa. That is what reveals the raga, not the aroha avaroha. But the actually notes of Bhairavi and also our SindhuBhairavi is nothing but our Hanumat Todi in terms of scale. It is the arrangement which makes it SindhuBhairavi to begin with.
Okay, that is the 0 point. That is, it is a pure scale. It is sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa ni sa. That is the scale. It's the gamakas which make it Hanumat Todi or Raga Todi as we know. But the scale itself is exactly the same as the Bhairavi of Hindustani classical. Even Bhairavi in the north was a pure scale. Only in the 20th century, the Anya Swaras started creeping in. The first Anya Swara to creep in was the what is called Shuddha Dhaivat. Right? What we call Chatushruti Devata. The second, like Padhani Sadhapa, that Padha. Then the second Anya Swara to creep in is the Chatushruti Rishabha. Sari ga mari gari ga gari ga gari ga gari ga. It's the Chatushruti Rishabha. The third Anya Swara to creep in in a very good way. Okay, it makes the raga richer. Is ga ma 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 ga di sa, the Pratimadhima. Then because of the Thumri Ang, then the Kakali Nishada, the Piriya Nishada starts coming in. Sa da pa da ma ga ma pa ma re sa re ni sa. Sare ni sa. That ang of the what is called the Shuddha Nishad in Hindustani and our Kakali Nishada also appeared. Right? And then because of the Tappa ang in Punjab Sindh, ga ma pa ga ma ga, the Antara Gandhara also makes an appearance. That is how this raga, the way we know it today. That's why we call it the only raga which has all the 12 swaras. Right? 7 to begin with, and these 5 Anya swaras that I just mentioned. But there are still compositions which are in the pure scale. But because of the chalan of the raga, the way the raga walks, chalan means chalna, the way the raga takes the contours. Ga pa da sa. Sa ga re sa. So even without the Anya Swaras, you will recognize it as Bhairavi. Correct? Ga re ni da ma re ga re sa. Right? I shall sing a Javali of the 19th century. You will see that here the magic of SindhuBhairavi, except for the Chatushruti Rishabha which comes at the ending of every phrase, of some of the phrases. Mosaje se ne vadu palu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne. Only there the Chatushruti Rishabha. Mosaje se ne vadu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne. Mosaje se ne vadu palu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne. Mosaje se ne vadu palu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne. Mosaje se ne vadu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne. Mosaje se ne vadu palu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne. Mosaje se mosaje se ne mosaje se ne vadu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne vadu palu mosaje se ne.
మరునాతో బాసలాడుచు మరునాతో బాసలాడుచు పలు మరునాతో బాసలాడుచు పలుమారునాతో బాసలాడుచు పలుమోసజేసెనే. So you see, it is still maintaining that pure sariga baba dani zani da ba magari dani za, that scale. Virisayyapai sarasambuto virisayyapai sarasambuto virisayyapai sarasambuto karamiti ingida. And that the only anyaswara which appears in this is that Chatushriti Shiva. Karamiti Kaugalil Chantalo Vidisayyapai Sarasam Buddha. Karamiti Kaugalil Chantalo Viriboni Jivegane Jene Kuzumo Sajesene Mosajesene Mosajesene Vadu Palumo Sajesene Vadu Palumo Sajesene. So the raga, even SindhuBhairavi, has existed in the past in very pure forms. This is a very pure form of the raga. Gari nida mari madharisa panidaba gabanida pamagama gamadharisa nisa mosaje dada gaga bada nida magarisa nisa. So like I say, it is the movement which makes it Bhairavi to begin with. Sari nisa panida bada gabada nida magarisa nisa mosaje sene. So when you learn to listen to Bhairavi or SindhuBhairavi, I shall use these words interchangeably, okay? Because in my mind it is one thing. It is not, SindhuBhairavi is not different from Bhairavi. It is just a nomenclatural difference today. In fact, if today, when I play SindhuBhairavi even in a Carnatic concert, I, inspired by the great MSG, MS Gopalakrishnan, he played a very, very beautiful SindhuBhairavi. SindhuBhairavi was, nobody ever played SindhuBhairavi like how he did. On any instrument, even vocal. And the way he handled SindhuBhairavi. And that was influenced by Hindustani in a big way. So today when we sing SindhuBhairavi, as we shall explore, there is so much of the Bhairavi the Hindustani Bhairavi in it. That actually shows our broad-mindedness. Always celebrate when we are ready. South India has always been very open-minded in taking beautiful things from everywhere. Whether it be Dikshitar or whether it be, Dikshitar's note to swara, note to swara, note to swara, joli kolapaniyach. Note to swara. Note to swara, I don't know what it means. Anyway, note to swara. N-O-T-T-U, note to. Anyway, so Dikshitar borrowing, Tyagaraja is borrowing, very broad-minded. That continues. So it's something which we have to celebrate. So even when we look at the journey that SindhuBhairavi takes, there are so many different facets of the raga. It is today probably the richest raga. Though we tend to look at it as a light raga, it is the mother goddess of all ragas. It brings instant joy. Because in the, eppadi nama oru kovil Swargavasal paakuromo, Vaikunta Ekadasiki, right? Swargavasal and the entire universe that you long to see in the Vishnu is the idea, correct? And the darshanam, and the kelvi, you get to listen. The possibility of that exists in SindhuBhairavi. Because ella 12 swarangalum irukku. And edela irukra shrutigalum that we will also see. So it's as if you have an oral picture of all that is there here, in terms of the entire soundscape that our classical music represents. That is probably also why in the Hindustani concert performance practice,
the concert always ends with Bhairavi. Because you end at the feet of the mother goddess. That is the idea. That is the spiritual idea. And because of so much of endeavor, human creativity in this one raga, the maximum number of compositions in Hindustani are in raga Bhairavi. So, அந்த அளவுக்கு அதுக்கு போஷாக்கு கொடுத்திருக்கோம். Even in Carnatic, if you were honest, ஒரு Shankarabharan, not to compare the Ananda from each raga, but the immediacy with which your heart leaps in Ananda when you hear as good SindhuBhairavi is incomparable. You know, if the goddess were to come and ask me, what one thing musically would you like to take to your next Janma? My answer is very, very clear. It is this raga. அந்த அளவுக்கு அது பெரிய ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it is such a beautiful all encompassing raga. We will see how all ragas are there in this raga. இந்த ராகா கத்துண்டு கேட்க கத்துண்டா பாட கத்துண்டா எல்லா ராகமும் வந்த மாதிரி. You know, it's like the entire ocean is there in that one drop of SindhuBhairavi. நம்மளுக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னு நினைக்கிறார் அவர். எல்லாம் சரஸ்வதி மாதா டிசைட் பண்ணுறது தான். நமக்கு பிடிச்சது பிடிக்கிறது டேஸ்ட்டு எல்லாமே நம்மளா நினச்சி பிடிக்கிறது. Why do we like Shankarabharanam? Because she wishes so. It is so simple. You don't decide what you like. How many of you here decide what you like? We think we decide, but we don't. So அந்த அளவுக்கு இன்னும் வரலைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமுக்கு தான் வரும் அது. Nothing to worry about it or be sad about. So the idea that this raga is so big, you know, while I was preparing for this LecDem, I realized there are about 60-70 compositions that I know. And all of them are so beautiful, so different. And all of them express a musicality which is so unique. எல்லாமே ஒரு ராகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. I was likening it to when you go to a temple and see the Vigraha, see the Murti. There is one temple in Coimbatore, ஒரு ஹனுமார் கோவில் இருக்கு. அதுக்கு 365 days of the year அங்கே ரொம்ப லவ்வோட ஒரு சாஸ்திரிகள் 365 days he does a different அலங்காரம் for that ஹனுமார். அது மாதிரி தான் இது. இந்த ராகம் ஒன்றா இருக்குது, ஆனால் அவ்வளோ அதில் அலங்காரம் பண்ணுறது, அதில் அழகை தேடுறது அவ்வளோ இருக்கு. இட் இஸ் லைக் தட். ஸோ சகமத நிசா நிதப மகரி சனிசா அது பிளேனாக இருக்கு. தட் இஸ் லைக் லுக்கிங் அட் அந்த ஷில்பகலா ஆஃப் த பர்சன் ஹூ மேட் த மூர்த்தி. தென் அதை அலங்காரம் பண்ணி அதை அந்த அளவுக்கு புஷ்பத்தால், யூனோ, பழமால், லீவ்ஸால், வெண்ணையால், விபூதியால், சந்தனத்தால், how that's the same மூர்த்தி there takes so many different forms. அதே மாதிரி தான் இந்த பைரவியும் சிந்துபைரவியும் அதே மாதிரி தான். You have so much of scope to embellish it in so many 100 ways. 1930s when this raga was becoming big in Carnatic music, Alathur brothers have to be credited with giving this raga a South Indian glory. We have to acknowledge that. அவ எல்லா கச்சேரியிலையும் பாடுவா சிந்துபைரவி. அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்னோட குரு SRJ சார் சொல்வார், கச்சேரியில் எல்லாரும் சிந்துபைரவி கேட்கறதுக்கு வருவான்னு. நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, இட் இஸ் ப்ராபப்ளி அ ஸ்ட்ராட்டஜி. எல்லாரும் நின்று எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இதை கேட்டுட்டு போங்கன்னு. நடுவில் பாடிட்டா நடுவில் கேட்டுட்டு போயிடுவாளே, டு மேக் தம் வெயிட் டில் தி எண்ட். ஸோ I actually wanted to make it more exciting if there are some students who would like to sing also. You know, we will explore how this raga just holds the possibility of you to experience what we call infinity. அந்த பூர்ணத்துவம் இந்த ராகத்தில் தேடி போகலாம். எல்லாத்துலேயும் தேடி போகலாம், இந்த ராகத்தில் கொஞ்சம் சுலபமாக தேடி போகலாம். சந்திரசேகரா ஈஷா ஈஷா சுந்தரேஸ்வரா கௌரீஷா
செஞ்சதாதரா. எஸ்ஆர்ஜே சார் சொல்வார், இந்த பாட்டு ஆலத்தூர் அவ பாட தொடங்கினா அப்படியே ஸ்டில் ஆயிடுமா. He describes it. சந்திரசேகரா ஈஷா ஈஷா சுந்தரேஸ்வரா கௌரீஷா செஞ்சடாதரா. சந்திரசேகரா ஈஷா சுந்தரேஸ்வரா கௌரீஷா செஞ்சடாதரா. இதே பாடுவாளாம் ஒரு 10 minutes சந்திரசேகரால், ஒரு நெரவல் போடுற மாதிரி. சந்திரசேகரா ஈஷா 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 சந்திரசேகரா சந்திரசேகரா ஈஷா ஈஷா சந்திரசேகரா 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 ஈஷா ஈஷா சுந்தரேஸ்வரா கௌரீஷா செஞ்சடாதரா செஞ்சடாதரா. தட் இஸ் ஒரு வார்த்தையும் நம்மளுக்கு பாடிண்டே இருக்கலாம். இந்த ஃப்ளோல பாடிட்டு இருந்தா ஐ வில் சிங் ஃபார் 15 minutes. அப்படி பாடுவாளாம் ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ். ஈஷா ஈஷா சந்திரசேகரா ஈஷா 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 சுந்தரேஸ்வரா கௌரீஷா செஞ்சடாதரா. I can imagine how it would have sounded. Because இந்த வார்த்தை இந்த லைனை விட்டு போகவே தோணாது மைண்டுக்கு. ஏதோ கடனேன்னு அந்த வருஷம் முடிப்பா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார், ஐ ஹர்ட் ஒன் ரெக்கார்டிங் இன் விச் ஸ்ரீனிவாசர் தொடங்குவார். அப்படி பாட்டுக்கு நடுவில் ஆலாப்பனம். தட் இஸ் அந்த ராகம் அந்த அளவுக்கு அதை ஹோல்டு பண்றது, வார்த்தையே வேண்டாம். ததரன 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 ததர ததரன ததன 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 சந்திரசேகரா அப்படி பாடுவார். தட் இஸ் கிருத்திக்கு நடுவுல ஆலாப்பனை பண்ற அளவுக்கு கேப்டிவேட்டிங். அதுக்கப்புறம் விட மாட்டார் அவர். ஈவன் இந்த சரணம் அந்தி வண்ணனே சம்போ அந்தி வண்ணனே சம்போ 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 அந்தி வண்ணனே சம்போ 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 வச்சுட்டு ஒரு 20-30 வாட்டி பாடிருக்கார். அந்தி வண்ணனே சம்போ சம்போ அந்தி வண்ணனே சம்போ அருள் மூக்கண்ணனே ஸ்வயம்போ அருள் மூக்கண்ணே அருள் மூக்கண்ணனே ஸ்வயம்போ சிந்தை தீர வந்தாய் 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 சிந்தை தீர வந்தாயில ஒரு 20 வாட்டி.
So beautiful. That is the raga is offering you a taste of, in that 10 minutes rendition, you get to experience everything. Anyway, I cannot do justice to all these compositions at the same time because a lot of compositions I wanted to. So in the idea of alapana, neraval, illa swaramam podla. Chintai tiravandai dabani daba magama sagama chintai tiravandai dabani sani daba dama pagama chintai tiravan dada ni dada padaba mapa magama sagama chintai tiravan. அழகா இருக்கு. யார் சொல்றா தூக்குடால ஸ்வரம் போடக்கூடாதுன்னு? இஸ் இட் சாஸ்திரா? இட் இஸ் நாட். அது பண்ணலை, அவ்வளோதான். பட் அவர் ராக ஆலாப்பனா நிறவலும் பாடுறான்னா நான் ஸ்வரம் போடலாமே. அவரோட கேள்விக்கு பதில். தட் இஸ் தேர் ஆர் நோ மெயின் அண்ட் சப்மெல்லாம் நம்ம பண்ண தோணிவாசம் தான் அது. தேர் ஆர் நோ ராகாஸ் விச் ஆர் எனி லெஸர் தென் எனி அதர் ராகா என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Because if you say they all belong to Saraswati, where is the question of high or low? It doesn't arise. Philosophically, it is stupid to think that one raga is bigger than another raga. நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா, நம்ம அந்த அளவுக்கு கையாளுறோம் தவிர அது ராகத்தோட ஸ்மால்னஸ் ஆர் பிக்னஸ் இல்லை, ப்ராக்டிஸில் வருது, அவ்வளோதான். இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் த ஃபார்மேட் ஆஃப் த கான்செப்ட். ஸோ த ஃபார்மேட் ஆஃப் த கான்செப்ட் இஸ் அ கல்பிரிட் இன் ஃபார் மெனி திங்ஸ். And the idea that this raga, like I said, is of recent adaptation in Carnatic. So that is why, because during the time of Tyagaraja, or because Todi became very big, because Tyagaraja Dikshithar in the time la, in the ragam vandu nama canvas liye varale. SindhuBhairavi or Bhairavi has come in our canvas much later. So probably because of the primacy of those composers and their compositions, SindhuBhairavi today exists as not a very significant raga. Okay. Sudhi, share liye. Stop Purnam Sundali. I send it. Tambura Vani. The other beauty of this raga that I discover is that this raga, when you sing it in the Madhyama Shruti, is the same as when you sing it in the normal Adhara Shadja. Make it F. இப்போ சா கம பத ப மாதனி சரி சா ரெண்டுமே SindhuBhairavi தான். பத பத ப மக மக, ரைட்? பத ப ம ம ப மக கமரி சா சரி சனி நி சனி த தனி மாமா dani mama. So you see that this raga maintains itself even on the madhyama. I shall sing a very beautiful bhajan of Kabir in the madhyama shruti. Another nariya compositions in SindhuBhairavi are in madhyama shruti. I shall sing 2-3 compositions, then we shall explore how beautiful they are. I shall sing a composition of Wajid Ali Shah, Babul Mora, Naihar Chuto Jaye. A very iconic composition in Hindustani. Idhila vandu what to be noted is the kind of Babul Mora Naihar Chuto Jaye is the expression that this world in which I was born, I feel like leaving and going. ஒரு ரொம்ப ஏக்கமான, it is a yearning, it's a prayer that of vairagya that one expresses to the Lord that I'm going. In the philosophical
context of the wedding, where the bride is taken in the palanquin with the bearers. நார்த்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பேளே, கல்யாணத்துக்கு வந்து டோலியில் எடுத்துன்னு போவா. That is actually a metaphysical, is a metaphor for how you are taken when you die also. So in the overlap is there in that poetic expression. So idhila varum char kahar mile mori doliya sajake. That is, when you go for the marriage also, your doli is sajafied na decorated. And even when you are on your last journey to the Samshan Ghat, then also there are flowers and it is decorated. So in our philosophy, going beyond to the other world, beyond death, is also a matter of celebration. It's an answer of a prayer. Anyway, that is a different philosophy na seriya solle, but that is the idea. If you can listen to that sound in this composition, the yearning for going beyond. Babul mora, Babul mora, Babul mora, Babul mora re, Babul mora, Babul mora. She addresses her father. Babul means Baba. Naihar chuto jaye, I am leaving your world and going. Babul mora, Babul mora re, Babul mora aage naihar chuto jaye. We don't have time to sing it like a full thumri. I will just sing the feel of the raga. The panchamathla irukra oru intense longing. Babul mora re, Babul mora re, Babul mora, Babul mora, Babul, Babul mora, Babul mora, Babul mora, Babul mora, Babul, Bare, Babul mora, naihar chuto jaye. Babul mora. Bhimsen Joshi, the Babul Mora, 20 minutes po. Because அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு நோட்லயும் அந்த ஏக்கத்தை கலப்பலாம். Babul mora, Babul mora, Babul mora, naihar chuto jaye. Babul mora, mora, Babul mora, Babul mora, Babul mora, Babul mora, naihar chuto jaye. Babul ஒரு நோட்ல Babul mora, Babul mora, Babul mora, Babul mora, 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 Bare, Bare.
बाबुल बाबुल मोरा रे बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा रे नैहर छूटो அந்த ஒரு நோட்டை நமக்கு அப்படி பாடின்னு போலாம். So the raga offers me that the scope to express babul mora, the anya swaras would use babul mora babul mora babul mora saga bama bani ni paga babul babul mora madhukons saga ba saga ma bani zani paga babul mora babul mora babul mora hare nahi hare chhuto. Then you come back to your home base of the Bhairavi that we know. चार कहार मिले मोरी डुलिया सजावे चार कहार मिले मोरी डुलिया सजावे मोरा अपना बेगाना अपना बेगाना छूटो जाए नहीं हरे नहीं हरे नहीं हरे छूटो जाए. Such infinite and such a very compelling sense of ekam, longing. It is not pathos, it is not sadness, it is longing. Longing for the beyond. Anyway, there is a very beautiful composition which Kumar Gandharva sings. धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी धा धिन तक धिन धा धिन तक धिन धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी मगन हुआ जी धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी मगन हुआ जी धुन सुन के मनवा मनवा मगन हुआ जी मगन हुआ जी धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी मगन हुआ जी. लागी समाधि लागी समाधि गुरु चरणाजी गुरु चरणाजी लागी समाधि गुरु चरणाजी अंत सखा दुख दूर हुआ जी धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी मगन हुआ जी धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी मगन हुआ जी अंत
सखा दुख दूर हुआ जी, धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, मगन. And the 4 notes and sa ga ma pa ma ma ga ri sa. But so much of bhava in that. धुन सुन के मनवा. He says in the dhvani, of course this is madhuradhwani, in the dhvaniya kette magan huwa ji. Magan means to be lost in joy. Magna solrom, magan. So the inner voice that Kabir hears, that is dhvani. Aduthan dhvani actually. Nama paadathila dhvaniye illa, sattam da. It's only noise. Silence is dhvani, if you are able to experience it. So in some other place Kabir says that இந்த துவனி வந்து அந்த தியானத்துல தான் கேட்க முடியும் சொல்ற. सारे शब्द एक डोरी लागी, सारे शब्द. But the beginning point is the shadja. Shadja nanna சேர்த்து first கத்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் மத்த துவனி எல்லாம். सारे शब्द, सारे शब्द एक डोरी लागी, ते चढ़ा सा पार हुआ जी, धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, मगन. ಭೈರವಿயோட ஷட்ஜமே மத்த ஷட்ஜத்தோட வித்தியாசம். Shadja always happens in the context of everything else. So when I sing the Shadja of Bhairavi, my approach has to be different. Anyway, that's for a music student. Ella Shadjam onni illa. Sankrabaranam Shadja is different, Bhairavi, Todi Shadja is different. Apatha and the context you have to understand. It is so infinite. Chumma edo sa paadi achana. Nonsense it is. Anyway. धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, जी. धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, अंत सखा दुख दूर हुआ जी, धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, मगन हुआ जी. शून्य शिखर पर झालर झलके, शून्य शिखर पर झालर झलके, बरसत अमृत प्रेम छुआ जी, धुन सुन के मगन हुआ जी, मगन हुआ. कही कबीरा, कही कबीरा, सुनो भाई साधु. कही कबीरा, 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 कही कबीरा, सुनो भाई साधु. चाख चाख अलमात हुआ जी, धुन सुन के मगन हुआ जी, मगन हुआ जी. धुन सुन के मनवा के मनवा के, धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, धुन सुन के मनवा मगन हुआ जी, मगन हुआ, मगन 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 हुआ जी, धुन सुन के मगन हुआ जी, मगन 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 हुआ जी,
मगन वाजी धुन सुन के धुन सुन के मनवा मगन वाजी धुन सुन के मनवा मगन वाजी मगन वाजी मगन I came across a very beautiful folk lyric yesterday. So I was thinking of how can I set it in Bhairavi. So I was choosing a very lilting, slow, very rhythmic pulse. Angana padaru rani Tha, kin, tak, tin, tha, tin. Angana padaru rani Muri Sharada Bhavani 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 Kar do kripa Maharani Mori Sharada Bhavani Mo kar lo kripa Maharani Mori Sharada Bhavani Kar lo kripa Maharani Mori Sharada Bhavani Angana padaru rani Mori Sharada Bhavani Angana padaru rani Mori Sharada Bhavani. That is அந்த தா தின் அதுலயே ரொம்ப சிம்பிளா ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है मंदिर में मैया को आसन लागो है मंदिर में मैया आसन लागो है आसन पे बैठी रानी आसन पे बैठी रानी मोरी शारदा भवानी आसन पे बैठी रानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो रानी मोरी शारदा भवानी. இட் இஸ் அந்த சிம்பிள் சின்ன நோட்ஸ்லயே அவ்வளோ ரெலிஷ் அவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் எனக்கு பாடுறது ஆனந்தமா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு தெரியாது உங்களுக்கு எல்லாம். பட் அந்த நோட்ஸ்ல அந்த பைரவியோட நோட்ஸ்ல சம்டைம்ஸ் there are some ragas where you can experience the truth of that swara, truth of that shruti. Like I said earlier, somehow SindhuBhairavi, Bhairavi, it is more effortless for you to perceive that. Because to perceive truth is very, very difficult. You know, it is not easy. There is a composition of Mallekonda Ramadasu, who was a contemporary of Bhadrachala Ramadasa. See, the Balamurali or beautiful avrodu, also very deep philosophically. Ishwaragnya emo teliyadu, avareru garu Ishwaragnya. Ishwara's agnya none of us can fathom. The wish of the Lord. So it's a bittersweet kind of a composition where he says, you trouble me so much. You are so cruel. Every distress and grief you have given me. But the but is the positive. Is that this is your agnya. And this I have no way of knowing. அது மாதிரி ஒரு காம்போசிஷன். ஸோ அது வந்து பாலமுரளி சார் சிரிச்சுட்டே பாடுவார். அவருக்கு சிரிச்சுட்டு மட்டும் தான் பாட தெரியும்.
Because அவரோடது greatness. ఈశ్వరాజ్ఞయేమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు ఈశ్వరాజ్ఞయేమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు శాశ్వతైశ్వర్యమిచ్చి సదా నన్ను బ్రోచును శాశ్వతైశ్వర్యమిచ్చి సదా నన్ను బ్రోచును సకల బాధలను బేటి సంకటపడ చూసును పరమేశ్వరాజ్ఞ ఏమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు అழகா எത്ര பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு டியூனிங் శాశ్వతైశ్వర్యమిచ్చి సదా నన్ను బ్రోచును సకల బాధలను బేటి సంకటపడ చూచును పరమేశ్వరాజ్ఞ ఏమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు நிறைய சரணம் இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாடுறதுக்கு. அந்த சாகித்யத்தோட அழகு எனக்கு ரொம்ப புரியாது. நான் பப்பு சார்கிட்ட இருந்தா, பப்பு வேணுகோபால் சார்கிட்ட இருந்தா இந்த லிரிக்ஸும் வாங்கிட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு கேட்டு தான் பழக்கம், எங்கேயுமே தேடி எனக்கு கிடைக்கல. அண்ட் தென் ஹீ சென்ட் மீ தீஸ் லிரிக்ஸ் அண்ட் வென் ஹீ சென்ட் மீ த மீனிங் ஆல்சோ இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். వేరువకం వేరువకుమని అభయమీచి వేగమే రక్షించును వేరువకుమని అభయమీచి వేగమే రక్షించును వీడధముడు దుష్టడనుచు వేరువక శిక్షించురు పరమేశ్వరాజ్ఞ. சரியா பாடுங்க. వీడుధముడు దుష్టడనుచు వేరువక శిక్షించును పరమేశ్వరాజ్ఞయేమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు ఈశ్వరాజ్ఞ. సో இந்த மத்தியம ஸ்ருதியில வச்சு பைரவியில பாடுறதுக்கு இட் ஹேஸ் தட் சென்ஸ் ஆஃப் அ கால் ஆல்சோ. கால் மீன்ஸ் நம்ம புகார் சொல்வா, நம்ம அந்த நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸோட பாடினா இட் ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல் டு டச் எவ்ரிபடி அண்ட் டு அவேக்கன் இன் தெம் ஆல்சோ த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காலிங் அவுட் டு த லார்ட். ஈவன் இந்த நம்ம பாசுரம் டியூன் பண்ண லெட் மீ, எனக்கு அந்த there is another very beautiful composition of Meera. இதே மாதிரி தான், அதுலேயும் அந்த கால் தான். மத் ஜா மத் ஜா மத் ஜா ஜோகி மத் ஜா மத் ஜா மத் ஜா ஜோகி மத் ஜா மத் ஜா மத் ஜா ஜோகி பாப்படூ மே तेरे जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी पापड़ू मैं तेरे जोगी मत जा. ओमकारनाथ ठाकुर first sang this. A lot of people have sung, but original is Omkarnath Thakur. அவரோட, I don't know if you have heard Omkarnath, very loud and high voice. mat ja mat ja mat ja, it will be like shouting only. mat, அந்த nuances எல்லாம் இருக்காது அவரோட வாய்ஸ்ல. அவரோட ஸ்டைல் வந்து சோமு மாதிரி, நம்ம மதுரை சோமுக்கும் குறையா சொல்ல, அந்த nuances delicacies எல்லாம் இருக்காது அவர் வாய்ஸ்ல. அந்த கால் தான் அவரும் அதான். தட் இஸ் வை ஹி மேட் சச் an impact, because இந்த வாய்ஸ்ல இருக்கிற அந்த கால் வந்து இந்த மாதிரி ராகத்துல ரொம்ப சோபிக்கும். அது मत जा मत जा मत जा जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी
मत जा मत जा मत जा जोगी, पाँव पड़ूं मैं तेरे जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, पाँव पड़ूं मैं तेरे जोगी, मत जा मत जा। प्रेम भक्ति को पंथी है न्यारो, प्रेम भक्ति को पंथ ही न्यारो, हमको ज्ञान बता जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा। अगर चंदन की अगर चंदन की अगर चंदन की Agar is a kind of fragrant wood. Aslinda agarbatti solrom मैं. I'll give you some etymology. Agar chandan ki chita rachayi. She's telling the jogi not to go. अगर चंदन की चिता रचाई है, अपने हाथ जला जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी। क्या बात? जल भई भस्म, जल भई भस्म की डेरी, जल जल भई भस्म की डेरी, अपने अंग लगा जा जोगी, अपने अंग लगा जा जोगी, अपने अपने अंग लगा जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा जोगी जोगी, मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा जोगी जोगी, मत जा मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा जोगी, मत जा मत जा। That is the call again in the raga. Even our let me get the words of அன்றி உலகம் அளந்தாயடி போற்றி. that is also a call in celebration. This is of course tuned by Ariyakudi Ramanujayengar. I'm forgetting a lot of words nowadays because the number of compositions that I'm greedy to learn is increasing. So actually one very senior musician asked me, ஏன் இந்த நோட்புக் எல்லாம் இப்போ வச்சுன்னு பாடுறேன்னா. So I had to very honestly tell her, மாமி நீங்கள் பாடும்போது 100 கிருதி ஹேண்டில் பண்ணேன். Today's time we cannot survive professionally with 100 kritis. It's a fact, okay? பெரியவா இருக்கலாம், but this is a fact, undeniable fact. Today even a upcoming singer has a repertoire of 500,000 compositions, and for me it is Hindustani and this and that and everything. The brain and memory capacity is the same. So, you know, எனக்கு இந்த கடல் போற்றி அதெல்லாம் அந்த என்ன போற்றின்னு மறந்து போயிடும், கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அதுக்கு தான் ஐம் பீங் வெரி ஆனஸ்ட், ஐம் ட்ரைங் டு சர்ச் ஃபார் இட். வாசிங்க கொஞ்சம் மத்தியமத்தில் பைரவி.
அன்றி உலகம் மலர்ந்தாயடி போற்றி, அன்றி உலகம் மலர்ந்தாயடி போற்றி, சென்றங்க தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி, சென்றங்க தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி, கொன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, கொன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி, இன்றி கன்று குனிலாய் எறிந்தாய் கழல் போற்றி, கன்று குனிலாய் எறிந்தாய் கழல் போற்றி, குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி, குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி, வென்று பகை கடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி, என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வான், என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வான், இன்றியாம் வந்தோம் இரங்கேலோரெம்பாவாய், இன்றியாம் வந்தோம் இரங்கேலோரெம்பாவாய், அன்றி உலகம் வளர்ந்தாயடி போற்றி. Here also the composition is only up to Panchama. Sagama pada pama gama gari sa ni sa. Adilla or aniswaram illa. Sagama pada pama gama gari sa ni sa. But it is so unmistakably it is SindhuBhairavi, right? You cannot mistake it for anything else. Anyway. Go back to A, C. So, there is one bhajan, Shyama Sundara Madana Mohan Jago More Lal. In this raga, I will explore how two Audava ragas, namely Dhani, or what we call Shuddha Dhanyasi, and Malkons, which we call Hindolam. How these two Audava ragas make their presence felt in SindhuBhairavi. Either based pani, I composed a Ragam Tanam Pallavi, based on just one particular, which hopefully I will sing. Gadisa Shyama Sundara Sagama Pamaga Nigasa Nivaga Marisa Shyama Sundara Madana Mohan Jago Morilali. And the last point of that Rishabha will reveal it is Sagama Bani Pagani Sa Gama Bagama Nipa Nipaga Sagama Sagama Ba Gama Bani
ni pa ga ma pa ma sa ga ma pa ma ga ma re sa. அங்கதான் அது சிந்து பைரவின் தெரியும். ஷாம் சுந்தர மதன மோகன ஷாம் சுந்தர மதன மோகன ஜாகு முரளி ஷாம் சுந்தர மதன மோகன ஜாகு முரளி ஷாம் சுந்தர. Then of course the Bhairavi will take over and all the Anya Swaras also will come embracing. Sham Sundara Madana Mohana Jago Morilala. Sham Sundara Madana Mohana Sham Sundara Madana Mohana Jago प्रातभानु प्रगट भय प्रातभानु प्रगट भय ग्वाल बाल मिलन प्रातभानु प्रगट भय ग्वाल बाल मिलन ग्वाल बाल मिलन तुम्हारे दरस द्वार ठाणे तुम्हारे दरस तुम्हारे दरस दरसा दरसा तुम्हारे दरस द्वार ठाणे मोहन मोहन मुरली वाले सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन जागो मोर लाली So the way one develops this, that is all. The bhajan is very small, but where you develop the raga within it is what the challenge is. அதுக்கு வந்து இந்த ராகத்தில் I will demonstrate to you how, the fast phrases like Shama Sundare Sa and Pa, how you can adorn it, embellish. Shama Shama Sundare 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 Sundare. That is Sa and Pa da. Shama Sundara Shama Gama Gagari Zani Sa Shama 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 Savani Gada Shama Sundara Madana Mohana Madana Mohana Gapada Nidama, right? Madana Mohana Madana Mohana Madana Mohana Madana Mohana Gla Chago More Lali Sasa Sagama Bada Baba Sa Jago More Gamadani Dani Dada Baba Sa Jago More Lali. So just the idea of the Aroha Avroha itself, like Morelal, Sani Daba Magari Zanisa. So Samarthya and training of yourself is, I will sing different varieties of the same thing. Sani Daba Magari Zanisa, 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 Sani Daba Magari Zanisa.
Sani da pa ma ga ga re sa ni sa. Sani da pa ma ga re re sa ni sa. Sani da pa ma ga re sa sa ni sa. Sani da pa ma ga re sa ni ni sa. Sani da pa ma ga re sa ni sa sa. That is just by doing. So, either when I want to sing, La la. So la. that is first. La 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 So the idea that everything is available for you, this is just a small example of how. Then you can do vakra. La sari sani sa pani da pa ma ga re ga re sa ni sa. Sari ni ga re sa ni sa pani sa ni da pa da ga pa da sa ni da pa da ma pa ma ga re sa ni sa. Avlav you can just avroha kramat. Sa ga ri sa ri ni sa pani ri sa ni sa pani da pa da ga pa da sa ni da ga pa da sa ni da ma da ma ri ga ri ga ri sa ri sa ni sa. Ga ri sa ri ni sa pani ri sa ni da pa sa ni da pa ni da pa da ga pa da sa ni da pa da ma pa ga ma sa ga ma pa ma ga ma ga ri sa ni sa. Just the idea that you can play around. And the raga just becomes suddenly infinite. Ni sa ri ni ri sa pani da ba ga sa ri ni sa pani da ga pa da sa ni da ma ri ma da ri ni da ma ga ri sa ni sa. Ma ri ma da ri ni da ma ga ri sa ni sa. Ga ni sa ga pa da ni sa ga sa ri da da pa. Ga ni sa ga pa da sa ni ga sa ga da da pa ga pa da sa ni ga pa ni da sa ga ma da ma ga ri sa ni sa. That is, this raga never tells you not to do anything. Nothing is not allowed. Everything is allowed. But the sound and spirit and the feel of SindhuBhairavi should be maintained. சும்மா அதுக்கு எல்லாத்தையும் பாட முடியாது. எல்லாத்தையும் பாட முடியும், ஆனால் எல்லாத்தையும் பாட முடியாது. So what is that on the threshold what you can, what you can explore. So even within the compositions, विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी கேட்டிருக்கேன் இல்லையா? I was doing one small exercise. அது in the infinity, I am very obsessed with certain concepts. ஒரு அக்ஷரத்திலும் you can embellish and improvise. விஸ்வே. Anybody wants to come up and I will. Riya, Sri Variya, பாடுவியா? Who wants to sing? You will sing? சரியா பாடணும். வாங்க. You want to come? Come. இவாளுக்கு ஒரு மைக் போடு ரவி. ஜி ஒரு மைக் மாத்திரம் கொடு. सो विश्वेश्वर दर्शन कर चल मन तुम काशी. இதுல ஒரு அக்ஷரத்திலும் you can विश्वेश्वर வி அதுல विश्वेश्वर विश्वेश्वर विश्वेश ஸ்வேஷ்ல. As a musician you are not dealing with just words, you are dealing with syllables. विश्वेश्वर 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 ரல विश्वेश्वर विश्वेश्वर विश्वेश्वर. ஸோ அந்த காம்போசிஷன் வந்து ஒரு சின்ன மொட்டா இருந்த காம்போசிஷன் அப்படியே பெரிய ஒரு மேக்னிஃபிசன்ட் ஃப்ளவர் மாதிரி ப்ளூம் ஆகும். ஸோ அந்த ராகத்தில் இது துக்கடாவும் பாடலாம். அவர் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ல ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். विश्वेश्वर சிங். विश्वेश. The basic framework is विश्वेश्वर right. दर्शन कर चलो मन तुम काशी चलो मन तुम काशी. ஹிந்தி பாடுறதுனா ஹிந்தி மாதிரி இருக்கணும். Even if you are a South Indian Tamil, you should try to sing like चलो मन और चलमन. चलमन चलोमन ரெண்டுமே சேம் மீனிங் கரெக்ட் தான். विश्वेश्वर
दर्शन कर चलो मन तुम काशी. வந்தா இல்லையே கேட்கல. கொஞ்சம் வால்யூம் கொடுங்க. विश्वेश्वर சிங். ஒன்னு கமக்க வேண்டாம். विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी. चल मन तुम काशी. तुम वेंडा चल मन तुम गरिगा चल मन तुम काशी. Sabash. Yeah. Now the we alone we will improvise. विश्वेश्वर 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 विश्वेश्वर. அத வி எடுப்படாது. விஸ்வேஸ் தான். So विश्वेश्वर. Yeah. So now Shwe. विश्वेश्वर विश्वेश्वर विश्वेश्वर. So only Shwe I am wearing. विश्वेश्वर. Now on Shwa. Vishweshwa. विश्वेश्वर स्वर विश्वेश्वर स्वर स्वर विश्वेश्वर स्वर तमरे विश्वेश्वर विश्वेश्वर. Now on Ra. विश्वेश्वर 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 मगरी जरीनी विश्वेश्वर विश्वेश्वर. Sabash. विश्वेश्वर विश्वेश्वर सा 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 पदा विश्वेश्वर दर्शन कर. So ஒரு அக்ஷரத்தையும் நீ அதை வேரி பண்ணின்னு போனா then you will see the raga grow like a magnificent banyan tree in front of your eyes. இப்படி எல்லாத்துக்கும் பாடலாம். அதுக்கப்புறம் stage will come when you are able to flow with that. So the kind of improvisation நம்ம கிருதியில் என்ன ஒரு கட்டுப்படினா the sangatis are fixed. So you don't have so much liberty. But in such compositions, many such compositions, there is so much of space. In Vishveshwara Dar, right? And the Rak avlo time irukku, or 2 seconds irukku. So you can expand that word. Vishveshwara. Pad. Now the whole word. Vishveshwara Gamapama Garisani Vishveshwara Viskamapama Garisani Vishveshwara 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 darshan Vishveshwara darshan kara. So as your understanding and skill in the raga grows, you can really, for example, a Sheshagopalan sir or a Kalyan Raman sir, or in today's times an Abhishek Raghuram, sing this way. Fascinating. You know? Vishveshwara darshan kara. And the karala. Darshan kara. Sing. Darshan kara. Darshan kara. Darshan kara. Darshan. So the expression also of the notes. Darshan kara. Darshan kara.
kara chalamana tuma kashi chalamana tuma kashi tuma. The standard is there. Chalamana tuma அது இருக்கு. பட் அதை விட்டு எப்படி பாடலாம்? சலமன தும காசி சலமன தும சேம் தான். தும சலமன தும சலமன தும யா தும காசி காசி கமனித மகதா சல காசி கமனித மகதா. This is Malcolms. Salamadani zanida magasa salamana tum kasi. I can sing pure Hindolam. Salamana tum kasi Vishveshwara darsana kara salamana tum kasi. Endla தான் அந்த ரிஷபா அந்த மால்கான்ஸை விட்டு வருது. That is why I am so fascinated by this raga. It allows you to do everything. Vishveshwara pad Vishveshwara little high. Vishveshwara darsana kara chalo man tuma kasi chalo man tuma nisa nida nida ga mada chalo man tuma. Because you're swimming so well, I'm going with more challenging phrases. Chalo man tuma sani nida ga mada man tuma tuma kasi nisa nida nida ga nida nida magasa nisa tuma kasi nisa ga nida nida magasa nisa dada nida magasa nisa gari sani la in Malcolms that Hindolam dada nida magasa nisa. Vishveshwara Vishveshwara dani dani zaga dani dada. No re, nothing, only Hindolam. Think of only Hindolam. Vishveshwara dani dani zaga dani dada. Darashana kara sadani dana darashana kara chalo mana tuma kashi chalo mana tuma kashi nidaga naniza gamani damagaza nisa Vishveshwara darshana kara. Then after that when you sing that aha இருக்கும். இது எந்த ராகத்துல பண்ண முடியும்? வேற ஒரு ராகத்துல இப்படி பண்ண முடியாது. விஸ்வேஸ்வர பாடலாம் கொஞ்சம் ஆஃப் பீட், வெரி மிஸ்ரா. விஸ்வேஸ்வர தர்சன கர நிசரி சரி பாமரி நிசரி மதரி விஸ்வேஸ்வர நிசரி சரி பாமரி மதரி நிசரி. Yeah, so this is sari ma pa nisa sani pa ma risa, right? Another audava. It is slightly pushing the threshold. If you don't sing this carefully, it will not sound like Bhairavi. Vishveshwara darsana kare chalo man tuma kasi. So I can select one phrase to do. Vishveshwara darsana kare chalo man tuma kasi. I can bring back the SindhuBhairavi. You know, so idu mari oro ragathile explore panna. If you want to explore, like I said, Vishveshwara Vishveshwara Darasana Kara. So on the second part of the phrase, I will bring in Bhairavi. First part of the phrase is Suddha Danyasi. Vishveshwara. The moment I do Magaga, it will become SindhuBhairavi. Vishveshwara Nivasa Nivagaga
Vishveshwara. If I do Swara, it will become SindhuBhairavi. Right? See, the Mari oral composition we can work and then see how that Bhairavi you can, what are the words for this? Let me see. Do you know the words for this? எனக்கு தெரியும் பட் சட்டன் ஞாபகம் இல்லை. दर्शन कर चलो मन तुम खासी. विश्वेश्वर दर्शन जब कीन्हो बहुस प्रेम सहित. विश्वेश्वर विश्वेश्वर दर्शन जब. இந்த ரிசாவை எப்படி ஆர்னமெண்ட் பண்ணலாம்? विश्वेश्वर दर्शन जब जब. विश्वेश्वर दर्शन जब निध मगरी. विश्वेश्वर दर्शन जब विश्वेश्वर दर्शन जब 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 विश्वेश्वर दर्शन जब किन्हो बहु प्रेम सहिता. So how the idea of Gamadani sa nida pa is revealed only on the Avroha. Gamadani sa nida. That's where it is Hindolam. Vishveshwara darshana jaba angari. Kinho bahu prema sagita. Kati करुणा निधान. करुणा निधान जनन मरण पासी. Yeah, so Adityanal is such a composer. He was a singer himself. So அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபாசில சங்கதி போடலாம். ஜனன மரண பாசி. Start from a simple पासी गगनि ददा पमरी. जनन मरण पासी पासी दगदमरी. जनन मरण पासी सगम पमरी. जनन मरण पासी निनि ददमरी. जनन मरण पासी रिजनि द पमगरि जनि. जनन मरण पासी पढ़ रिजनि द पमगरि जनि पासी. जनन मरण पासी गगनि द पमगरि जनि. जनन मरण पासी गगनि द गरि जनि. जनन मरण पासी विश्वेश्वर. Really super fast. जनन मरण पासी गगमदनि जरि जनि तपमगरि जनि विश्वे. So 6 ஸ்வரம் 8 ஸ்வரம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 12 16 ஸ்வரத்தை அமைக்கிறது. ஜனன இது கல்யாணராம சார் ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணுவார். எண்டிங் ஃப்ரேசஸில் பண்ணுவார். ஜனன மரண பாசி விஸ்வேஸ்வர். அதில் வக்ரா ககரி தனி தபனி தபம கம கரி தனி த. ஜனன மரண பாசி நகரி தனி தபனி தபம கரி தனி த. விஸ்வேஸ்வர் दर्शन कर चल मन तुम कासी. Thank you so much. Yeah, so the idea that romba alaga paadina. These are not easy, okay? That's why many of my own students didn't volunteer who are here. That is living on the edge, living at the moment. Bhairavi allows you to do that. That is, I can sing a phrase. It would not have been sung in the past. It will never be sung in the future. Andamari potential. They say this about snowflakes. The crystalline structure of every snowflake, since the beginning of time until the end of time, no one snowflake will resemble any other. For us to grasp it, I keep harping on this concept of infinity, Ilya. How do we get in touch with it?
பை நேச்சர் ஓன்லி. நேச்சரில் தான் பார்த்து நமக்கு இந்த இன்ஃபினிட்டியோட ஒரு ஐடியா கன்செப்ஷன் கிடைக்கிறது. ஸோ த லைக் த ஸ்னோஃப்ளேக், ஐ பிலீவ் தட் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் அண்ட் ஆஸ் அ ரசிகா யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பைரவியில் அவ்வளோ இன்ஃபினிட்டி இருக்குது. யூனோ there is a singer called Salamat Ali Khan. Okay, I will come to Nariya Vishayam. I will come to the varieties in Bhairavi. There are some varieties. நம்ம கர்நாடிக்கில் வந்து yeah, so this is the raga which is credited to have come from the Sindh Punjab region, the way we sing Bhairavi today in Hindustani. So there is a raga. So in the Hindustani tradition there are 3-4 Bhairavis types. There is of course this Bhairavi, then there is Sindhi Bhairavi, then there is Zila Bhairavi, there is Jangula Bhairavi. Namlotla we have some names which are Bhairavi but they have no relation to Sindhu Bhairavi. Like Vasanta Bhairavi irukku, Salaga Bhairavi irukku, but they are just names. They have no organic musical relationship with even our Bhairavi. Nama Bhairavi கூட அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை, சும்மா ஒரு பேர் தான். Ahir Bhairavi, yeah. Ahir Bhairav. It's not Ahir Bhairavi. Bhairav is different, Bhairavi is different. Bhairav is Shiva, Bhairavi is the goddess. So Bhairav is நம்ம மாயமாளவகௌளா. So Ahir Bhairav belongs to that. நம்ம Ahir Bhairavi சொல்கிறோம், அவ்வளோதான், அது தப்பு. Ahir Bhairav தான். So but these are varieties of Bhairavi. And adila each of them will emphasize on when the emphasis comes to the Kakala Nishada, Nisa da pa ga pa da nisa, that is called Sindhi Bhairavi. It starts to resemble a little bit of the folk Kirwani. Sani da pa maga rigari sa. Salamat Ali Khan on the paadvar. What is called a composition called a Multani Kafi. Tatiro Roma. Rendu nishadam varum. Tatiro Roma Bhat nihara. Tatiro Bhat nihara, Bhat nihara, Saval mor muhara, Saval mor muhara. Tatiro Roma Bhat nihara, Saval mor muhara, Saval mor muhara, Saval mor muhara, Saval mor muhara. Tatiro Roma Bhat nihara. Tatiro Bhat nihara, Saval mor muhara, Saval mor muhara. So all this Mishra and the emphasis on the Kakala Nishad. Tatiro. My Guru Rajan Sajan Mishra ji used to sing a bhajan in this. Jagat mein jhoothi dekhi preeta. That is samme vante nishadati. Apne hi sukha so sab laag. Jagat mein jhoothi dekhi preeta.
जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लाग। क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहत है, मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांधो चीत रे। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांधो चीत रे। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह है अचरज की रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। It's very beautiful. And the nishadathila and the emphasis. Even the very famous Thumri, Ayana Balam of Badi Gulam is SindhuBhairavi. Then there is, like I said, Jangula Bhairav, where the Rishabha is primarily the Chatushruti Rishabha. नैना मुरे तरसे गए, आजा बलम परदेसी। So, नैना मुरे तरसे गए, आजा बलम परदेसी। मोर पपैया मोर पपैया कोयल बोले, मुझ बिरहन का जियारो डोले। तारे बादल बरसे रहे, आजा बलम परदेसी। so Sare मपदा नि सदा, then the Bhairavi comes. सरिदा निदा पम गरि जनि सा। तारे बादल बरसे गए, आजा बलम परदेसी। आजा बलम परदेसी राम, आजा बलम परदेसी। ரொம்ப அழகா, பட் சரே மா பதா நீ சதா பா, that is the Jankulavoட அங்கு வரும். So இது மாதிரி there are, and of course there is the superset of what is called Mishra Bhairavi, where everything you can put in. Mishra Bhairavi means you are always safe. இந்த நோட்டு வந்ததே அது கரெக்டாக இல்லையே யாரும் சொல்ல முடியாது, because Mishra means mixed, so it gives you license to anyway. Ayana நான் என்னோட கச்சேரி மதுரத்வனியில் ஒரு வாரம் முன்னால் அழகான ஒரு ஆர்டிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாடுறதுக்கு டைமில் இன்னைக்கு ஐ ஹவ் டிசைடட் ஐ வில் சிங் திஸ் பல்லவி விச் ஐ ஹவ் கம்போஸ்ட் எஸ்டர்டே இன் SindhuBhairavi. ரொம்ப அழகான பல்லவி அமைஞ்சது அப்படி. லெட் மீ ரீகலெக்ட். தாளம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ். த பூர்வாங்கா இஸ் திஸ்ரகதி, Uttaranga is Khandagati. So, Kaga Paga Kanda Velava Parani Malai Urayum Muruga Vaga Kanda Velava Parani Malai Urayum Muruga
vaga kanda velava பழனி மலை ஊரையும் முருகாக vaga kanda velava. டெவலப் பண்ணலாம் நேர்வெல்லாம் போட்டு டைம் இல்லை. பட் த ஐடியா தட் யூ கேன் ஆல்சோ திங்க் தானம் ராகம் எவ்ரி திங். தானம் கொஞ்சம் பாடலாமா? நும் ததா நும் ததா நும் ததா நும் ததா நும் ததா நும் ததா நும் தா நும் தனும் தனும் நும் நும் த தானும் ததா தானும் ததா தானும் ததா நும் த அனும் 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 தய ஆனும் ததாய அனும் ததாய அனும் அனும் ததாய அனும் ததாய அனும் ததாய நும் தும் தனும் தனும் நும் நும் தனும் தனும் தாயானும் 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 ததாயானும் ததாயானும் ஆயானும் ததாயானும் ததாயானும் தனும் தனும் தாயானும் ததானும் ததானும் தயாயானும் ததானும் ததா ஆனும் தனும் த ஆனும் தனும் 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 த ஆனும் ததானும் ததானும் த ஆனும் ததானும் தனும் 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 நும் ததா அனும் த அனும் த அனும் த அனும் த அனும் ததானும் த ஆனும் தயானும் ததம் தனும் த நும் தனும் 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 த ஆனும் தனும் ததானும் ததா ஆனும் ததானும் தனும் தய ஆனும் தத்தாயனும் தனும் 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 தானும் தயனும் தயனும் தானும் ததனும் தானும் 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 தத ஆனும் ததானும் தனும் தனும் தானும் தத ஆனும் தனும் 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 காய வக கந்த வேலவ பழனி மலை ஊரையும் முருகா. This is called, it's a jumpa. That is, Uttaranga is 1, 2, 3. Kaga, vaga, kanda, velava பழனி மலை ஊரையும் முருகா vaga kanda velava பழனி மலை ஊரையும் முருகா. எப்படின்னா இந்த பல்லவியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் காவா இஸ் இன் 5, vaga kanda, kanda is in 4, kanda வேகலகவ 3ல, then பழனி மலை ஊரையும், that's in all 2s, and muru alone is in 1. So 5, 4, 3, 2, 1 logic. Kaga vaga kanda velava பழனி மலை ஊரையும் முருகாயா vaga kanda velava பழனி மலை ஊரையும் முருகாயா vaga kanda வேல சனிதப மகரிச. ஸோ இதில் வந்து அந்த முருகா அதீத்தை எடுப்பு சொல்வா. ஸோ உத்தராங்கத்தில் தகதிமி முருகா vaga kanda velava பழனி மலை ஊரையும் முருகாயா vaga kanda சனிதப மகரி சனிதச சனிதப மகரி சனிதச சனிதப மகரி ச முருகாயா vaga kanda velava. ஸோ 4-வே கணக்கெல்லாம் போட்டுருக்கேன், பட் வி டோன்ட் ஹேவ் டைம் பிகாஸ் என்னென்னா அந்த ராகத்தில் அவ்வளோ இருக்குது. சேஷகோபாலன் சார் பல்லவி பாடியிருக்கார், கல்யாண்ராமன் சார் ஆர்டிபி பண்ணியிருக்கா. தேர் இஸ் அ ராங் நோஷன் விச் கோஸ் அரவுண்ட் சேங் பெரியவா எல்லாம் சங்கராபரணத்தில் பேகடாலன்னு தான் பாடினோம். பெரியவா பண்ணுறதுலாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? என்ன புதுசு புதுசாக பண்ணுறோம் இல்லையா? பீட்ஸா எல்லாம் சாப்பிட்றோமா? பெரியவாலாம் சாப்பிட்டாளா?
So the idea that our music is changing. And why not? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாண் ராம சார், சேஷகோபாலன் சார்லாம் பெரியவா தான். Why go to that? Why hang on and cling on to the times of, say, Mushri Subramania? எல்லாம் பெரியவா தான். பட் இவாளும் பெரியவா தானே, அவளும் வழி காட்டிருக்காளே, நம்ம பாடலாமே, ரைட்? பிருந்தாவன சாரங்கால சிந்து பைரவிலும் பாடலாம் சொல்கிறேன். அவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்கு. Why let it go waste? Why let it go a begging, as they say in English? You can, ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சிந்து பைரவியில் பல்லவி பாடினா. ஸோ அந்த அளவுக்கு ராகம் பாடலாம், நிறைய பெருசாக ராகம் பாடலாம், 1 hour பாடலாம் அழுக்காமல். தட் இஸ் கேட்குறவே இருக்கு அழுக்காமல். யூஸ்வலி பாடுறவே இருக்கு அழுக்காது, கேட்குறவே இருக்கு தான் போர் அடிக்கும். ஸோ வெனெவர் சொல்லுவா அந்த டைமில், யார் தோடி வந்து 5 hours பாடினா, 5 நாள் பாடினாலாம். இந்த பெர்டினன்ட் கொஸ்டின் டு ஆஸ்க் இஸ், யார் கேட்டா? 5 நாள் உட்காந்து யாராவது கேட்டாளா ஸ்ரத்தையா? அப்போ தான் அது பாடல். புரியறது விடுங்கோ, யார் ரசிச்சா 5 நாள் உட்காந்து? பெர்டினன்ட் கொஸ்டின். வாழலாம் 5 நாள் பாடினா நம்ம பிரம்மையாக கேட்குறோம். பட் த பெர்டினன்ட் கொஸ்டின், யார் கேட்டா அவ 5 நாள் பாடுறத உட்காந்து? ஸோ த ப்ரூஃப் ஆஃப் அ லாங் ராகா and the திறமை is not in the singing. It is whether anybody heard it and enjoyed it. Right? Because the doer is very in his own ego. They will keep singing 5 மணி நேரம் 10 மணி நேரம்லாம் பாடுற வேறலாம் இருக்கா. பட் வேற வேறு கேட்க லாய்க்காக இருக்கணுமே. ஸோ சிந்து பைரவியில் அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்கு, நிறையா பாடலாம். I will just end with couple of compositions. தும்ரிஸ் நிறையா இருக்கு, பஜன்ஸ் ஏராளம். புரந்தரதாசா, விட்டலதாசா, ஸ்ரீபாததாசா, lot of dasar padas have been tuned in SindhuBhairavi. ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಜಗಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ಜಗಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ, ಜಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಕಂಗಳಿ ಜಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಜಗಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ಜಗಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ, ಜಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ. ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮೇ ಜನರು ಬಂಧು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮೇ ಜನರು ಬಂಧು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಕಂಗಳಿ ದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮೇ ಜನರು, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮರಿ ಮರಿ ಅಳಗೆ, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮೇ ಜನರು, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮೇ ಜನರು ಬಂಧು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಕಂಗಳಿ ಜಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಕಂಗಳಿ ಜಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಹರಿಪಾದೋದಕ ಸಮ ಕಾವೇರಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ, ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಪರವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ, ಜಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ, ಹರಹೀರ ವೈಜಯಂತಿ ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಧರಿಸಿ, ಹರಹೀರ ವೈಜಯಂತಿ ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಧರಿಸಿ, ತೆರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ
ಬರುವ ಶ್ರೀರಂಗ ವಿಠಲರಾಯನ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕ್ಕೋ ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕ್ಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ. He says, Gangali ನೋಡದ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ. Why have you been given eyes? Just to look at the Lord. ಮತ್ತೆ ತೋನು ಇಲ್ಲ. செல் ஃபோன்லாம் பார்க்கறதுக்கு கண்ணு கொடுக்கல பகவான். அவரை பார்க்கறதுக்கு ஃபோனை கண்ணு கொடுத்தார். ಕಂಗಳಿ ದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ. And then he goes on to describe the glory of the Lord. So very beautiful bhajans. அழகான நிறைய bhajans. जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, made immortal by Pandit Bhimsen Joshi. जो भजे हरि को सदा, 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 सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा. जो भजे हरि को सदा, 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 सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा. दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में, छोड़ दुनिया के मजे सब एकांत में बैठ कर एकांत में ध्यान हरि चरण का, फिर जन्म नहीं आवेगा, वही परम पद पावेगा, वही परम पद पावेगा. जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, परम पद पावेगा, परम पद पावेगा. दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा करके मन में, दृढ़ भरोसा करके मन में, दृढ़ भरोसा करके मन में, जो जपे हरि का नाम, दृढ़ भरोसा करके मन में, जो जपे हरि का
कहता है ब्रह्मानंद 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 कहता है ब्रह्मानंद बीच वही परम पद पावेगा वही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा वही परम पद पावेगा वही परम पद वही परम पद पावेगा Venkatachala Nilayam. All this you already know. So there's no more. This Venkatachala Nilayam, மனதிற்கு உகந்தது, கருணை தெய்வமே எல்லாம் ரொம்ப கேட்டு ரொம்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுத்த இந்த காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம். ரைட்? அம்புஜோத்பவ வினுதம். The glory of the upper Gandhara in SindhuBhairavi. You know, it's so beautiful. Makara Kundhaladharam. So beautiful. Madana Gopalam. Beautiful. Manadirku gandadu murugan rupam. சார் வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு திருப்புகழ் பாடுவார். அதை நான் எடுத்து பார்க்குறேன். ஆலத்தூர் பாடுற. He describes this. This I have to tell you. ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ் கோகலே ஹாலில் 1936 ஒரு கச்சேரியில் சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரம் இரு சேவி மீது பகர்சே குருநாதான்னு பியூட்டிஃபுல் காம்போசிஷன். அதில் ஒரு இடம் வேர் எஸ்ஆர்ஜே சார் மை குரு அவர் எவ்ரி டைம் ஹீ ரீகலெக்ட்ஸ் த லிஸ்னிங் ஆஃப் திஸ் எவ்வளோ லவோட கேட்டிருக்காவ அவர் கண்ணில் ஜலம் வரும் ஒரு இடத்துல. Let me get those words. Passing. Murphy's law da. என்ன வேணுமோ இது ஏகத்துல கண்டேகம். சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரமிரு சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரமிரு செவி மீதில் பகர்சி குருநாதா சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரமிரு செவி மீதிலும் பகர்சை குருநாதா சிவகாம சுந்தரி தன் வரபால கந்தனை. இந்த இடத்த சொல்லுவார் சிவகாம சுந்தரி தன். He used to say in the Sala landing, ஆலத்தூர் ஸ்ரீனிவாசர் பாடினா அப்படி அந்த ஹாலே அப்படி சைலண்ட் ஆயிடுமா. சிவகாம சுந்தரி தன் கமகரிசாரிகா. The resonance of that sa. சிவகாம சுந்தரி தன் வரபால கந்தனை செயலே விரும்பி உளம் நினையாமல் அவமாயை கொண்டுலகில் விருதாகலைந்துழலும் அவமாயை கொண்டுலகில் விருதாகலைந்துழலும் அடியேன இல்ல அவமாயை கொண்டுலகில் விருதாகலைந்துழலும் அடியேனை அஞ்சல் என்ன வரவேணும் அறிவாகமும் பெருக இடரானதும் தொலைய
அருள் ஞான இன்பமது புரிவாயே. நவநீதமும் திருடி உரலோடு ஒன்று மறி நவநீதமும் திருடி உரலோடு ஒன்று மறி ரகுராமர் சிந்தை மகிழ் மருகோனே. நவலோகமும் கைத்தொழ நிஜதேவ அலங்கிருத்த நலமான விஞ்சை கரு விலகோவே. தெய்வயான அங்குரமின் மணவாள சம்பிரமுரு தேவயானை அங்குரமின் மணவாள சம்பிரமுரு திரள் வீரம் மிஞ்சு கதிர் வடிவேலா. திருவாவினங்குடியில் வருவேல் சவுந்தரிக்க திருவாவினங்குடியில் வருவேல் சவுந்தரிக்க ஜகமேல்மை கந்த விரல் பெருமாளே பெருமாளே பெருமாளே. சரியாவே பாடலைன்னா பட் எஸ்ஆர்ஜே சார் அப்படி பாடுவார். அந்த அந்த presence of that சிந்து பைரவி இதுவும் ஆலத்தூர் பாடினது தான். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆலத்தூர் ஐ திங்க் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லேட்டர் ஆன் எம்எல்வி அம்மா composed a lot of compositions in SindhuBhairavi. Okay, we shall end with an abhang. எல்லாம் நீங்களும் சேர்ந்து பாடலாம், சிம்பிள் தான். அகா வைகுண்டி சாராயா விட்டல சகாயா. I thank RK sir. RK sir is இந்த LecDem series வந்து இப்படி வச்சுக்கணும்னு அவருக்கு நான் கிட்டத்தட்ட 6 வருஷமா he features me. ஏதோ என்கூட ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் லவ் he has. And it also gives me an opportunity to delve deeper. You know, to dig up things and I grow in the process. You know. So I'm very thankful to him for because his service to all of you and the thousands also watching online, you know, it's amazing. They get to know something new about, discover something and enrich themselves with the process of, I always say classical music is to know, not just to simply sit back and enjoy. That is, there are other things which we can do that for. Classical meaning is to know, understand and empower yourself, enrich yourself. So that opportunity he provides for thousands and maybe lakhs and for the future. You know. So thank you, sir. I thank Karthik Bhat and Srikrishna for being so accommodative. Raya 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 Raya. This is a tappa ang. Tappa le hamari podi sangati. Raya 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 Aga Vaikunthi 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 Sa Vaikunthi Sa Vaikunthi Sa Raya
Aga Vaikunthicha Raya, Aga Vaikunthicha Raya, Raya Vitala Sakhaya, Raya Vitala Sakhaya, Aga Vaikunthicha Raya, Aga Vaikunthicha Raya, Raya Aga Vaikunthicha Raya, Aga Vaikunthicha Raya, Raya Vaikunthicha Raya, Raya Vitala Sakhaya, Raya Vitala Sakhaya, Aga Narayana. Today is my father's birthday. So I dedicate this to his beautiful gift to all of us. Aga Narayana, Aga Vasudevanandana, Aga Vasudevanandana, Aga Vaikunthicha Raya, Aga Vaikunthicha Raya, Raya Vitala Sakhaya, Raya Vitala Sakhaya, Aga Vaikunthicha Raya, 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 Aga Raya Vitala Sakhaya, Raya Vitala Sakhaya, Aga Narayana, Aga Narayana, தெய்வதம் uncomfortable இருக்கும். Aga Narayana, Aga Narayana, Aga Narayana, Aga Narayana, Aga Narayana, Aga Vasudevanandana, Aga Vasudevanandana, Aga Vasudevanandana, Aga Vaikunthicha Raya, Aga Vaikunthicha Raya, Raya Vitala Sakhaya, Raya Vitala Sakhaya, Aga Vaikunthicha Raya, Pundalika Varada, Pundalika Varada, Tu Vishnu Govinda, Vishnu Govinda, Aga Tu Vishnu Govinda, Govinda, Govinda.
अगा तू रखुमाईचा कांता अगा अगा तू Aga is also called. अगा तू रखुमाईचा कांता कान्हो पाताचा राखी अगा वैकुंठी राया अगा वैकुंठी राया अगा वैकुंठी राया अगा वैकुंठी राया 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 राया